Vamos a hablar del verbo ir que se encuentra en la página 94. So this semester, en la lección 1, we learned, por ejemplo, en la lección 1, aprendimos del verbo ser, ¿no? Soy profesora, soy de los Estados Unidos, nosotros somos inteligentes. Ser es irregular. En la lección 2 este semestre aprendimos de otro verbo irregular, estar, ¿no? ¿Dónde está mi libro? Mi libro está debajo de mi pupitre. Por ejemplo, está en mi mochila. También aprendimos de los verbos AR, ¿no? Caminar, descansar, regresar, llegar, etc. Y esos verbos son regulares. En la lección 3 aprendimos de, el verbo tener, irregular, venir, irregular, y también los verbos ER. Muchos verbos, ¿no? Este semestre. Y ahora en la lección 4, el verbo ir. Entonces, 1, 2, salud, 3, 4, 5 verbos irregulares y 2 categorías de verbos regulares, ¿no? Comer, beber, decidir, abrir, por ejemplo. Y uno más en la lección 4, verbo ir. Y en la pregunta ¿a dónde vamos? Tenemos la conjugación irregular del verbo ir. ¿A dónde vamos nosotros los fines de semana? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo se dice vamos? To go. Yeah, we go, exactly. And ¿a dónde is? Where, exactly. Have we learned any other words this semester that also mean where? Donde. Muy bien. Donde means where, and there was one more. De donde. So there's 3 ways in Spanish to ask where. A donde, de donde, and donde. So how are we supposed to know when to use each one? Donde is like a location. Repeat that. Donde is like a location. Yeah, they're all with locations. Because notice. Donde is where is your origin. Origin, yeah, which refers to a place. De donde refers to the origin, where you're from. Exactly. De is the from. So what verb do we use with de donde? This is because we're getting closer and closer. I know it's not on your mind today, but the final exam will be here before you know it. Brian? Eres. De donde eres. Or de donde somos. Or de donde es. Or de donde soy. De donde soy. Where am I from? Somebody's having an identity crisis. De donde was ser. Any form of ser. De donde. Ser. So with estar, when we talked about those location words, debajo de, delante de, enfrente de, encima de, what word for where do we use with when we're looking for something? Just donde. Right. Donde está mi libro? Donde está Ethan? Donde está la capital de los Estados Unidos, right? ¿Dónde está la profesora? ¿Dónde estamos? Where are we? For example, but we can also use donde with all the other verbs, like ¿dónde estudias? ¿Dónde tienes familia? Now, ¿dónde is just where in general, used with all of the verbs. So de donde is really only with there. ¿Dónde is with everything else. ¿A dónde is with ir. And ¿a dónde is only with ir because ir means what again? This verb, vamos, means what? To go, right. And you go to somewhere. To go to the coffee shop, to downtown, to the movies, to the gym, to the park, or to the beach, or to the church. So that's why ir is always combined with a. Because it's the same as the preposition to. Not the number 2, the preposition to. Ir always needs a after it or before it with this question, which is why we have al café, al centro, al cine, al parque, al gimnasio,
and then a la iglesia. Why is it a la iglesia, not al iglesia? Because it's Why? feminine. Because iglesia is feminine, like playa or casa, okay? We use al when we combine what? A And plus L. Exactly. That gives us al. And we saw this with de. De plus L is del, or de la is fine. Ala is fine, but a plus L is al. Okay. Vamos. Bueno, voy a decirles a dónde voy yo. Los sábados por la mañana, yo voy al café con mi familia. Yo voy. Yo voy, sí. Repeat. I go, exactly. Gracias, David. I go. Yo voy. Yo voy a mi casa o yo voy al café. Y me gusta Park Café. Está muy cerca de mi casa. ¿Y ustedes van a los cafés los sábados a veces? ¿Qué cafés les gustan? ¿Cómo se llama sus cafés? Starbucks, claro. Todos los estadounidenses, todos los gringos van a Starbucks. Caviar y bananas, ¿no? Es un café. ¿Van a caviar y bananas? ¿Y qué más? Caviar y bananas. Kudu también es muy popular. Es otro café. Entonces, ustedes van. ¿Cómo se dice van? Y'all go, right? So we have nosotros vamos, we go, yo voy, y ustedes van. You guys. No? There's even a place on Folly Road called Use Guys Subs. I've been dying to check it out because I'm like, I bet it's pretty good. They probably have like a good Philly cheesesteak or something, but it's called Use Guys. And I was like, that's classic. Use, Y-O-U-S, and then guys. Use Guys. Los sábados por la mañana. Espacio. Mi familia y yo vamos al centro por la mañana porque tengo hijos y mis hijos no tienen sueño por la mañana, pero ustedes son estudiantes y tienen muchos sueños los sábados por la mañana. Verónica va al centro con sus amigos los fines de semana. ¿Ustedes, el resto de la clase, va al centro los sábados? No. Verónica sí, pero el resto de la clase van al centro los sábados. Yo voy al centro con mi familia por la mañana. Nos gusta ir al mercado en la Plaza Marion, ¿no? Es un lugar bueno para niños. Hay muchas personas, turistas, abuelos, niños y también estudiantes, ¿no? Yo vivo cerca del Parque Hampton, cerca del Citadel. Vivo en el centro, pero vivo en la península, pero no es el centro, ¿no? Es como 2 millas. Normalmente voy a trabajo en mi bicicleta, pero ahora no, porque no es bueno para el bebé, un accidente terrible. So, yo voy en carro. Pero bueno, ¿a qué hora? Por ejemplo, Verónica, ¿a qué hora vas al centro con tus amigas? A la 1, más tarde, ¿no? No la mañana, ¿no? Por la tarde. Excelente. Gracias, Verónica. Y los sábados y normalmente los domingos por la tarde, mi familia y yo y nuestros amigos vamos a la playa por la tarde. Por la mañana, mucho sol. Pero por la tarde, menos sol, menos tráfico, menos personas. Es muy divertido para mis hijos. ¿Ustedes van a la playa los sábados? ¿O van a la playa los domingos? Sí. ¿Los domingos? No, Por la noche? Like Brian y Hunter van a Folly los sábados? ¿O van a Folly los domingos? Depende. ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? La tarde. La tarde, ¿no? Muy bien, excelente.
Y bueno, los domingos, muchas personas, yo no soy muy religiosa, pero mi mamá es una católica muy dedicada, muy religiosa, es mi mamá. Y todos los domingos va a la iglesia, mi mamá. Y ustedes, los domingos o los sábados, depende de la religión, van a la iglesia o la sinagoga o la mezquita. No, nadie, ninguna persona. ¿Sus padres van a la iglesia o sinagoga o mezquita? A veces los padres, ¿no? Pero los hijos normalmente no. Muy bien. Mi mamá va. ¿Cómo se dice va? She goes, exactly, she goes. Y chicos, escuchen atentamente la pronunciación. Va. Cuando nosotros pronunciamos V, like the letter V and B are identical in Spanish. Va. Vamos. No? Así se pronuncia. Lots of times my students in Costa Rica, when they were spelling, would make frequent spelling errors with the letter B instead of the letter V. I'd see it all the time. Vaca, B-A-C. Is it boy or boy? Boy. Boy, vamos, vas. It sounds just like the letter B. V doesn't really exist. Y no van a la iglesia, ni la sinagoga, ni la mezquita los domingos. Muchos estudiantes van a la biblioteca los domingos, ¿no? ¿Van ustedes a la biblioteca los domingos? Sí. ¿Estudian en la biblioteca los domingos? ¿A qué hora normalmente los domingos van a la biblioteca? ¿A qué hora? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche van a la biblioteca? Todos. Los domingos, todo el día. Todo el día por la tarde. Muy bien, excelente. Ok, chicos, entonces para resumir, el verbo ir, to go, infinitivo, pero las formas tenemos yo voy, tú vas, usted va, o él o ella va. Y tenemos nosotros. Vamos, excelente, Brian. En España, vais. Ustedes van, vais. Ujú. Y ellos van. ¿No? Ay, perdón. Está muy oscuro. Bueno. Ok, esas son las formas del verbo ir. Un verbo, so careful. It's not an IR verb, it's its own verb. Es irregular. Yo voy, nada más. En clase miércoles, nosotros vamos a hablar del verbo ir para el futuro. Entonces vamos a usar este papel en clase miércoles, ¿ok? Pero ahora